тогда я пока, если она сейчас подойдет, я пока буду писать по-английски, а говорить по-русски. Все видели, короче, да. Все видели. Так, хорошо. Значит, ну что мы в прошлый раз сделали? Я по прошлому разу какие-то записки лекций все-таки напишу без доказательств, ну со ссылками там на книжку, откуда доказательства. Ну, вы видели, ну там и предыдущие записки примерно так выглядят. То есть, в общем, я напишу. Значит, мы в прошлый раз наконец-то доказали, что если система корней изоморфна, то алгебры Ли изоморфны. То есть у нас остался последний. Ну, мы как бы это параллельно делаем. Мы поняли, что, значит, алгебры, простые алгебры, ну или просто полупростые алгебры Ли. У нас есть, получается, инъективное отображение из классов, ну, класса изоморфизмов, давайте я, ну, хорошо, класс изоморфизмов простых алгебр Ли в системы корней. Мы это вот мы все, чем занимались на этом курсе, мы вот это установили. И нам остался последний шаг, что мы хотим показать, что это биекция. На самом деле, сегодня мы будем обсуждать какие-то конкретные конструкции алгебр Ли, и в следующий раз, видимо, еще тоже будем обсуждать конкретные конструкции алгебр Ли. Хорошо. Я сказал по-английски, буду пишу по-русски. Так. Ну, я в следующий сейчас начну по-английски. Значит, полупростые алгебры Ли соответствуют системам корней. И мы на семинаре начали классификацию систем корней. Значит, мы сегодня, наверное, закончим ее. Ну, вы уже в курсе, да, что классификация систем корней, она устроена вот так. Там обычно G2, F4, E6, E7, E8. Мы уже знаем, что система корней определяется своей схемой Дынкина. То есть, если у вас есть вот этот граф, картинка схемы Дынкина, то можно однозначно восстановить систему корней сразу в евклидовом пространстве с скалярным произведением, ну, с точностью до растяжения. Да, ну, а, соответственно, простые. Получается, они вкладываются в неразложимые. Indecomposable. Значит, так, это я сейчас я ошибусь, сейчас я посмотрю. Значит, тип B это вот в эту сторону, да. Сейчас вот в эту сторону, правильно? Этот корень у нас, сейчас еще раз. Да, вот в эту сторону. Тип B. Это тип C. Но они не парные на самом деле, потому что, собственно, они совсем разные. Оказывается, что ортогональные алгебры в четном размере совсем разные. А эти, они как бы они двойственные, а эти двойственные друг другу. Это мы еще обсудим, что такое двойственность. Значит, это вот система корней, такие есть, мы уже, в общем-то, обсуждали, что такие есть. Значит, G2, ну вот мы сегодня, наверное, на семинаре, да, обсудим, что бывают G2. Это разные длины корней. F4. Вот F4 самое сложное будет построить для нас. Ну и, соответственно, E6, E7, E8 это то, что мы в конце прошлого семинара как раз обсуждали. Что у нас, значит, вот, ну, мы поняли, что это дерево, да, что у нас вершина степени 3 не больше, чем 1. Это 1, это 2, и вот это может быть 3, 4 или 5. Это мы сегодня тоже дообсудим. Но, по сути, надо просто определители матриц некоторых посчитать, чтобы в этом убедиться. Вот это полная классификация простых систем корней. Простые системы корней отвечают связанным схемам Дынкина. Если система корней неразложимая система корней отвечает связанным схемам Дынкина. Если система корней не является неразложимой, то просто ее схема Дынкина будет объединением каких-то вот таких картинок. Потому что любая система корней раскладывается в сумму
неразложимых систем корней. Там в ортогональную сумму, это мы в прошлый раз обсуждали. Ну и замечательно. Теперь последний шаг, который нам остался, это построить все эти алгебры Ли, доказать, что на самом деле эти простые алгебры Ли с такими системами корней существуют. Ну и что-то мы уже знаем. На самом деле мы знаем, что вот это алгебра Ли SLNC, это алгебра Ли SO2n плюс 1c, это алгебра Ли, это алгебра Ли SP2nc, это алгебра Ли SO2nc. Ну и чтобы это был полный список без повторений, обычно пишу так: если n больше либо равно единице, n больше либо равно двойке, n больше либо равно тройке, n больше либо равно четверке. Тогда это полный список без повторений. Вот эти алгебры Ли мы уже знаем. И более того, вот из наших рассуждений, что мы знаем, что система корней изоморфна, то алгебра Ли изоморфна, мы знаем, например, отсюда мы сразу получаем, что алгебра Ли SO5C изоморфна алгебре Ли SP4C. Это почему? Ну какие схемы Дынкина алгебры Ли SO5C и SO4C? Они одинаковые. Эта схема одинаковая. Значит, алгебра Ли изоморфна, мы же с вами это как раз доказывали. А еще какие-нибудь изоморфизмы видите из этих картинок? То есть через этих картинок можно строить некоторые изоморфизмы. Какие еще алгебры Ли изоморфны? Например, что такое SO4? Как выглядит схема Дынкина алгебры Ли SO4? Ну, здесь она как бы не совсем нарисована, да? Ну, давайте вспомним, какие там корни. А1 на плюс А1 на А1. Это просто две точки. Ну, поэтому мы получаем, что SO4C изоморфно чему? SL2 плюс SL2. Ну, мы знаем, что это SO3 плюс SO3, SL2C изоморфно SO3C. SLN плюс 1, да, спасибо. Замечательно. Значит, а еще что-нибудь? А SO6? SO6C изоморфно SL4C. Так, ну, вроде все, да? Что-то еще? Ну, давайте, я же без повторений сказал, да? То есть если n равно 1, то понятно. Ну, хорошо, есть еще какие-то дурацкие, типа, ну хорошо, на самом деле не дурацкие, да? Давайте если по порядку, то можно было бы сказать, что SO3C изоморфно SL2C. Да, потому что у этой схемы Дынкина будет точка, у этой точка. Это я, значит, вот это повторение убрал, да? Собственно, вот эти условия, как раз, чтобы повторения избежать. Дальше, если я здесь взял 1, то опять получится, да, SL2C, а в этом случае это SP2C, да? Это еще изоморфно SP2C. Замечательно. Если в случае 2, то это я написал SO5 изоморфно SP4. В случае 3, это новая алгебра Ли. И здесь для D, если D равно 1, то... Ну, если D равно 1, она вообще не полупростая. Это SO2. Если n равно 2, то это SO4 мы написали. Да? Если n равно 3 мы написали. Ну вот вы все эти изоморфизмы исключительно и написали. Вот из этих картинок следуют вот такие изоморфизмы. Ну и у них есть различный геометрический смысл. На уровне групп можно построить эти изоморфизмы. Там, на уровне группы там могут немножко еще при этом отличаться. Там одна накрывает другую. Ну, например, вы знаете такое накрытие. Стандартное накрытие, которое изучают SU2 и SO3. Да? Группа SU2, сфера, трехмерная сфера, накрывает проективную RP3, да, SO3R. Ну а комплексный аналог этого это что? Это есть такое накрытие SL2C, SO3C. И это не изоморфизм, это двулистное накрытие. То есть алгебры Ли изоморфны, а группы, соответствующие, не изоморфны.
в каждом из этих случаев, ну, группы это разные. То есть группа SO6, SL4 это разные. Есть SL4 односвязанная, SO6 нет. Есть накрытие SL4, SO6, причем она двухлистная. Ну и так далее. Да, это все, вот как бы таких много задач, вот, ну а вот они все берутся отсюда, по сути. То есть, в вещественном случае все чуть сложнее, но бывает классификация вещественных простых алгебр Ли тоже, но она, конечно, сначала комплексная, потом вещественная. Хорошо. Значит, эти мы уже построили, ну, я не знаю, там в домашних мы делали, может быть, мы что-то там до конца не построили, ну, вроде здесь особо сомнений нет, да, что вот эти алгебры Ли дают такие системы корней. Пожалуйста. Да, это совсем легко, и для этого даже ничего, ну, надо выбрать просто простые корни, доказать, что это система простых корней в системе корней, ну и нарисовать схему Денкина, и все. Но остается 5 исключительных алгебр Ли, и хотелось бы построить, ну, а может быть не бывает алгебр Ли, которые соответствуют исключительным системам корней. Никто не обещал. Ну и давайте мы сегодня займемся вот построением вот этих трех. Ну, заодно мы ну, сегодня мы займемся построением любой simply laced, как называется, как по-русски, ну, когда схема Денкина без кратных ребер, simply laced по-английски называется. Вот мы ее сегодня как бы единообразно построим все алгебры Ли в simply laced случае. А вне simply laced мы построим это чуть позже, в следующий раз, я думаю. Для этого для этого мне потребуются некоторые... Ну, чтобы строить алгебру Ли, наверное, желательно... Да, давайте мы обсудим, как эти системы корней, значит, цель, построить, доказать существование простых алгебр Ли с системами корней Е6, Е7 и Е8. Давайте для этого мне потребуется некоторое утверждение, а именно такое. Значит, ну, для начала тогда хорошо бы понять, как эти вообще системы корней устроены. Давайте мы про них хотя бы что-то скажем. Значит, давайте определение дадим. Значит, решетка, ну, то есть у нас решетка гамма в Rn называется целочисленной. Ну, то есть решетка — это дискретная подгруппа Rn. Целочисленный. Если альфа-бета лежит в Z для любых альфа-бета из гамма. Значит, решетка называется четной. Так называется. Сейчас давайте вот так вот. Четной. Если альфа принадлежит 2z для любого альфа из гамма. Значит, вот понятие решетки и четной решетки связано с системами корней. А именно, сейчас мы это покажем. И, собственно, мы так сейчас построим систему корней Е6, Е7, Е8. И нам потребуется от них просто некоторое одно свойство. Мы их так построим, что оно будет выполнено. Во-первых, я хочу сказать, что, видите, немножко разное. Здесь я говорю, что она челочисленна, если производить любых двух, а здесь только если одного четное, да? Ну, самого с собой. Но если на самом деле четное, ну, из терминологии следует, что четная должна быть целочисленной, да? Иначе было бы странно. Ну, давайте проверим, четная является целочисленной. Если я возьму альфа плюс бета, это будет равно альфа-альфа плюс 2 альфа-бета плюс бета-бета. Так.
Замечательно. И это, я знаю, что это принадлежит, это же четная решетка, да, принадлежит 2z. Это принадлежит 2z. Это принадлежит 2z. Следовательно, 2 на альфа-бета принадлежит 2z. Следовательно, альфа-бета принадлежит z. Означает, что, вот я доказал, что четная решетка является целочисленной. Ну, это то, чем вы домашние занимались, так немножечко, я так понимаю. Ну, мы сейчас это еще раз проговорим. Значит, давайте докажем такую теорему. Не теорема, предложение. Предложение. А решетку, гамма, пусть гамма четная решетка. Тогда множество φ, которое состоит правильно, да, множество φ, которое состоит из таких альфа, так что их скалярный квадрат равен 2. Это нет, четная решетка. Сейчас рассмотрим множество. Рассмотрим множество φ. Но это, иными словами, это множество элементов минимальной длины. Это же четная решетка, она целочисленная, то есть все скалярные квадраты должны быть целые и четные, значит хотя бы 2. Потому что у нас формула не вырожденная, да, альфа нулю быть не может быть у нас евклидово скалярное определение. То есть это, иными словами, это элементы минимальной длины. И предположим еще дополнительно, пусть r φ, то есть это множество φ, это все наше Rn. То есть пусть это она, значит, порождает все Rn, то есть, не базис, но порождает все Rn. Тогда φ система корней. Вот. Давайте мы это какое-то абстрактное утверждение, а дальше мы его применим к конкретной решетке и построим систему корней Е7, Е6, Е7, Е8. Доказательства. Надо проверить 3 свойства. Во-первых, то, что множество φ порождает все пространство, это вот дано как раз. Это первое свойство. Второе свойство, что если k альфа, если альфа из φ и k альфа из φ, тогда только тогда, когда k равно плюс-минус 1. Действительно, если я возьму k альфа, это будет равно k в квадрате альфа. И это должно, если это лежит в φ, то это равно 2. Да? Альфа это равно 2, да, следовательно, k равно плюс-минус 1. И тогда, только тогда в обратную сторону, если альфа на минус альфа домножу, длина не изменится. Так, и третье. Я должен, что для любых альфа, бета из φ, S альфа от бета, то есть бета минус 2 альфа бета делить на альфа, опять лежит в φ. То есть мне что надо проверить? Что длина 2 остается, да? Я же в качестве φ взял множество элементов, длины 2. Достаточно проверить, что длина 2. Хорошо. Тогда, действительно, надо проверить, что... А с другой стороны, альфа равно 2, да, вот этот коэффициент сокращается. Получается просто бета минус альфа. Надо посчитать бета минус альфа с собой. Посчитаем. Получается бета. Так, минус альфа-бета в квадрате.
Ну, я пока что по порядку просто бета-бета минус альфа-бета в квадрате минус альфа-бета в квадрате, ну, минус 2, хорошо, альфа-бета в квадрате плюс, и плюс еще альфа-бета в квадрате, да? Альфа-бета на альфа-альфа, точнее, да. Ну, альфа-бета в квадрате на альфа-альфа, очень хорошо. Тогда, ну, смотрим, что это такое. Можно альфа-бета в квадрате вынести, это получается бета-бета. Ну, то есть, хорошо, это получается 2, чего уж тут скрывать, да? Плюс альфа-бета в квадрате на альфа-альфа минус 2. Ну, так это 0, да, потому что альфа-альфа равно 2. Ну, значит, равно 2. Все, я доказал, что инвариантное относительно отражения. Ну, что система корней. Правильно, да. Ну, давайте еще это проверим. Да. И четвертое свойство, что для любых альфа, бета из φ, альфа, бета лежит в z. Ну, как бы это не надо проверять, это по определению целочисленной решетки. Да, у меня решетка целочисленная, так что она принадлежит z. Так что мы доказали, что вот такая есть простая конструкция. Взяли четную решетку и получили систему корней. Очень хорошо. Теперь конкретная конструкция. Значит, определение. Определим решетку. Давайте я как-то обозначу QER. Следующим образом. Это будут все такие сумма АИ, ЕИ и от единиц, ну, QER в R, ну или QEN в R степени n, АИ, ЕИ от единицы до n, где все АИ лежат в Z, либо все АИ лежат в Z плюс 1/2. Это получается вектор такой либо с целочисленными координатами, либо с целочисленными координатами сдвинутый на такой 1/2, 1/2. То есть либо целочисленным, либо я сдвинул все координаты на 1/2. И сумма аитых принадлежит 2z. Ну, давайте посмотрим, что здесь что-нибудь неочевидно. Я утверждаю, что это решетка. Ну, что это Абелева, что это подгруппа, да? Ну, то, что это подгруппа, наверное, это очевидно. Ну, обратные всегда есть, да? Ну, то есть целые или полуцелые. Если я сложу любые два таких, если сложу два таких, получу такой же. Если сложу два таких, получу такой. А если сложу такой, получу такой. А вот это свойство, что сумма аитых принадлежит 2z, у меня не нарушится, потому что одна сумма лежала 2z, другая сумма лежит 2z, значит и общая сумма лежит 2z. То есть это действительно подгруппа, ну то есть решетка, дискретная подгруппа в Rn. Хорошо. Ну я теперь утверждаю, это решетка QEN называется. Утверждение. QEN четно. Ну а почему нас это интересует? Потому что мы хотим систему корней по решетке четной построить. Здесь было важно, что она четна, да? То есть где я четностью воспользовался, кстати. Я вот сказал, пусть гамма четная решетка, тогда это может являться системой корней. А где я воспользовался четностью? Ну, воспользовался целочисленностью. Ну, а если была целочисленная решетка, подошла бы? То есть, предположим, что я почему-то сказал четная решетка, а не целочисленная. То есть, предположим, что моя решетка целочисленная просто. И рассмотрел такие вектора длины почему-то 2. Но на самом деле, вектора минимальной длины — это вектора длины 1, а не 2. Тогда что? Ну, давайте посмотрим. Действительно, наверное, ничего. То есть вот это свойство у нас никуда не денется. Если я возьму элементы вообще произвольной длины, да, то все равно k в квадрате плюс-минус 1 это не изменится. Ну, целочисленность нужна просто для того, чтобы вот это свойство было выполнено. Но проблема в том, что я же должен вектора длины 2 обязательно надо брать. Ну, потому что здесь на самом деле я рассматриваю число такое. Я здесь написал так, потому что это сократилось, потому что длина 2 как раз. То есть длина 2 здесь важна. Если была бы не длина 2,
то целочисленность бы недостаточно было бы. Ну окей, все равно, значит, мы понимаем, что можно было бы в целочисленной решетке взять вектора длины 2, а не 1, а 2. Предположим, что мы взяли в целочисленной решетке. Если бы 1 получили, ну да, хорошо, пока непонятно. А вот с этим свойством давайте посмотрим. Ну, с этим свойством непонятно, да, потому что, когда я считаю вот этот скалярный квадрат, я здесь пользуюсь, ну, что 2 переходит в 2, да. И на самом деле, ну, поэтому надо все равно длину 2 брать. Вот. На самом деле, сейчас. Нет, я думаю, что-то должно нарушиться. Если я возьму только целочисленную решетку и возьму в ней вектора длины 2, ну, пожалуйста, то альфа, бета, действительно у меня принадлежит z, это 2 альфа, бета на альфа, альфа. Ну, сейчас, вот здесь действительно проблемы нет, потому что я взял вектора длины 2. Да, 2 альфа, бета на альфа, альфа, это равно альфа, бета. Тогда целое число. Ну, сейчас. Да, в каком же свойстве может быть проблема? В этих тоже не может быть. В этих тоже не может быть. А вот в этом, давайте еще раз внимательно на это посмотрим. Я взял длины 2, поэтому это до сих пор верно. Hi. So it's still true, but so when I computed this, so that's fine. It's again 2, it's again 2. Yeah, it seems everything works. I don't see where I use that it is even. Strange. Okay, but anyway. But the difference is that if it is the statement is that if it is even lattice, then these elements are exactly elements of minimal length. Otherwise, they are not elements of minimal length. And if I consider elements of minimal length in arbitrary integer lattice, they will not form a root system. But it seems that you still could consider elements of length 2. However, it could be empty set. Yeah, it's you could consider any integer lattice and consider elements of length 2, and then it forms root system. Okay. However, so I claim that QEN is even lattice if and only if n is divisible by 8. Okay. And then let's give a proof. So yeah. So what I need to check? So it's even lattice if and only if n is equal to 2. I need to check that alpha alpha belongs to its even number. Okay, let's compute. You have 3 possibilities: 2 these guys, or 1 this guy and 1 this guy. If you consider, okay, suppose that so you have 3 cases: case 1, case 2, and case 3. If all these guys are even, and let's compute, so suppose that AI EI, sum of BI EI, such that AI and BI all belongs to Z, then this is equal to, this is standard basis of your so we use standard dot product, so this is orthonormal basis with respect to this dot product. Then it is equal to sum of AI squared plus 2 sum AI AJ I less than J, right? And these are so I need, so therefore, so we need, so what is your question? Yes.
Okay, there. So we have this, and I need to check that this is even number. Okay, this is even number. What about sum of squares? But sum of squares is the same as sum of AIs, right? Okay, then it is divisible by 2 by this, because a squared minus a is always even number, a times a minus 1. So in first case it's okay. So in second case, when why I said that we have 3 cases, we have only 2 cases, sorry. And second case, when it looks the same, but okay, let's denote by row vector with 1/2, then I can write it like this. Okay, where all these guys are even. And however, so when I write it like this, so let's see. So I know that sum of AIs is into Z when AIs are half integers. Okay, but okay, let's compute. We'll see how we can use this. Then it is equal to, okay, the same thing. Plus rho is equal to what? So rho is equal to n/4, right? Plus n/4, and plus, okay, rho times these things, it is plus 2, and they are the same. Plus 2, and we'll multiply rho by this, it's just sum of AIs over 2. Okay, so this cancels out. So this is also even, and here you have sum of AI squared plus sum of AIs, but it is always even again, because they're for all integers. So this is even. So then it belongs it belongs to Z if and only if n is divisible by 8. Therefore it's even latest if and only if n is divisible by 8. Very good. So now let's consider latest QE8. So proposition Q8. Okay. So proposition phi E8 root system is phi E8 elements from QE8 such with length 2. Can we explicitly write down these elements? So, and this is root system. This is by theorem. So this is root system. Proposition is that it is root system E8. E8 in the sense that its Dynkin scheme looks like this. So in order to do it, we need to write down all elements, choose simple roots, and then compute this Dynkin scheme. Okay, so what are elements in E8? So I need to choose elements from this, n is equal to 8, with length, with square, with dot product is equal to 2.
but and we have two types of elements, this and this. For this, it's obvious, right? Which elements has length 2? Do you know? Plus minus epsilon I plus minus epsilon j, right? For I not equal to j. So we have these elements. And these are all elements of length 2 of the first form. And they are indeed the sum is 0 or 2. So they are indeed in our root lattice. And what about this? So if all our coefficients are half integers, then which elements is okay? How many? So these are just vectors. So coordinates could be plus minus 1 over 2, plus minus 1, plus minus 3 over 2, and so on. Plus 1, it cannot be. It should be half integer. Could we have 3 over 2 inside vector? Suppose that one of coordinate is 3 over 2. It's n over 2, such that n absolute value of n is greater than 1. So n is odd. Yes, n is 2k plus 1. Then dot product of this vector with itself is greater than 2, obviously. So then it consists of only vectors with, so in principle candidates vectors like this. But okay, not all these vectors has length 2. We can ignore this condition. We can find, so it's 2 to the 8 possibilities. Let's find vectors of length 2 here. What is condition for length 2? All of them. They all have length 2, but yeah, okay, yeah, you're right. They all have length 2 because it's 1 over 4 times 8. So it's exactly true. Very good. So, but next we need to have this condition, and this condition means that how many. So suppose like vector 1 over 2 belongs to our root system, and then how many minus signs you could put inside? Only even number of minus signs, because if you put odd number minus signs, then total value changed by 1, and it will be not even. But if you switch 2 signs, then it will be changed by 2, so it will be still even. So here you could write something like this: 1 over 2 plus minus epsilon 1 plus minus epsilon 2 plus minus epsilon 8 with even number of minus signs. Okay. So this is our root system. This is our root system phi. We still don't know that it's E8 root system, but we know that it is root system. The bad news that we need to choose simple roots. Any ideas? So I just, in principle, okay, you should think a little bit, but so we need. Maybe can somebody say me how to choose simple roots? Like it's still maybe a little bit helpful that we have something like as in type A, so probably some part of it should be as in type A, and it is true. So let me write just something. I claim that the following set is basis of this root system delta E8. Let me say that it is epsilon 2 minus epsilon 1. It's like it could be many different choices, just some standard one. But anyway, it's enough. It's enough to check that it's indeed simple root system. So it's like
somehow they use in this order in order to have, and two other roots is 1 over 2 epsilon 1 plus epsilon 8 minus epsilon 2 plus epsilon 7, and so it is 7, but we should have 8, right? And the last one is epsilon 1 plus epsilon 2. Okay, I think that those two things to check. First that this is indeed the basis of root system, that any root can be represented as sum of these guys with all positive and all negative coefficients. And the other is that Dynkin schema for this simple root system looks like this. Okay, maybe second is more or less obvious. How to draw, okay, we have, suppose that we already know that it is a set of simple roots. How to draw Dynkin scheme? And moreover, probably the order, in order to get this, let's have this 1, this 2, 3, 4, 8. But okay, anyway, it's not really important. Maybe okay. Let's draw Dynkin scheme. How to draw Dynkin scheme from root system? Compute dot products, and because it's a simplest case, right? So these numbers, 2 alpha beta over alpha alpha, they just alpha betas. And moreover, we know that if it is simple A, then alpha betas is only 1. They could be only 1. Okay. Then okay, these guys form a 6 thing, right? They are obviously like this. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This corresponds to this part. That's obvious. Then, okay, what about epsilon 1 plus epsilon 2? It has its dot product with this guy is equal to -1, with this guy is equal to -1. It is non-zero with two guys. With which one? With, oh, that's strange. So epsilon 1 plus epsilon 2 with epsilon 2 minus epsilon 1, epsilon 3 minus epsilon 2. How many? 2, 6, 7, 8. No, it's okay. Right. Sorry. So yeah, that's bad. That's good. This is 0. Yeah, sorry. This guy is non-zero only. But only with this guy. So therefore, it's exactly. So if this corresponds to this, so let me 1, 2, 6, 1, 2, 6. Then it is non-zero with this, right? Okay. And the last claim that this guy is non-zero only with first one. Okay, is it true? Epsilon 2 minus epsilon 1 with this guy is equal to what? -1 over 2, -1 over 2. Okay, it's okay. So it's 7. It's not standard numbering for sure, but just something. 7, 8. And then we need to check that the dot product of this guy with all other guys is 0. So it's true for these guys. It's obvious because all of them belongs to that part with the same sign. And for that guy, is it true? It seems that it is not true. It's 1 over 2. So this is 0. It is 0. Yes, because
-1 over 2. Okay, it's 0. That's fine. Okay, so we get exactly this Dynkin scheme. Very good. However, okay, let's check on the seminar that it's indeed the basis of simple roots, because okay, it's just some computation. I just claim that it is, but maybe it's obvious. Okay, so from these guys I know that I can get everything of the form epsilon 2 plus epsilon 2. So these are bases of root system of type A6. So you could, for A6, roots is like this, epsilon 2 minus epsilon I minus epsilon j, right? Only with minus sign from these guys. So you have these guys for any from 2, not from 1 to 7. From 1 to 7 you have all these guys. That's already not bad. And using this thing, it's like as for D. You can get anything with plus from 7, with plus as well. Now adding, so using these roots, and these are all with positive coefficients. Yeah. That's all with all positive or negative. Yeah, using these guys, that you could get anything like that. Okay, it's necessary to do some computation, like to check that indeed all coefficients negative. But it's more or less looks like that. Good. But okay, let me skip this. Let's do it on the exercise session. Then we have constructed root system E8. What about E7? And what is obvious that if you have Dynkin scheme, you could consider simple roots corresponding only for, so you can erase one simple root and generate something with other simple roots. Then what you will get will form root system, also root system with the same Dynkin scheme, with this Dynkin scheme. So you have E7 inside E8 inside E6. But however, I can explicitly it can be written as follows. Explicitly it can be done as follows. Let's consider lattice QE7. It's different lattice. It's not E7. Maybe I need to use another letter. Okay, gamma E7. It's elements of QE8 such that x with rho is equal to 0, where rho is this guy. So in other words, we have 8-dimensional vector space, and you can write that R8 is rho plus orthogonal complement to rho. Okay, it is obvious that gamma E7 is inside is a lattice, right? So it is a subgroup. Not a full, it's a lattice in rho orthogonal, which is R7. Okay, that's obvious because system of linear equations or something like this. And it is subgroup if you consider 2, some is also orthogonal. Very good. So it's lattice. Is it even lattice? It's even lattice. Because okay, this property still holds. It's just some subset of Q8, even lattice. Then by general observation, we can form. Why it's even? Because what is even? Even it means that for any alpha belongs to 2z. Okay. And the statement was that
if you have even lattice, then the set of vectors of length 2 forms a root system. So it's general situation. Okay, this is even lattice. Then you could consider elements phi E7. So I claim that, okay, elements of length 2 forms a root system, and I claim that this is root system E7. Phi E7. Okay, like x is in gamma E7. X okay, claim is a root system, is the root system E7. Okay, can we write down explicitly all elements of phi E7? It's just elements of length 2 which are orthogonal to, like, it should be some subset, as I said. It's some subset of these guys. So you have to choose just these elements which are orthogonal to rho. Which elements are orthogonal to rho? All these guys are orthogonal to rho. And here it should be the same number of minus and plus signs. Not all? Yeah, so it's only plus minus, yeah. Okay. So therefore phi 7 is elements of plus minus epsilon I minus epsilon j. I is not equal to j. And okay, and 1 over 2 epsilon 1 plus minus epsilon 1 plus minus epsilon 2 plus minus epsilon 8, such that, okay, 4 minus signs. 4 minus signs. Okay. Can use what are, so I claim that it is E7 root system, so we probably can try to choose simple roots from these guys. Can we choose all these? Which is not orthogonal? Which is not okay? These two are not orthogonal, so unfortunately, so but all these guys are good. So I can choose all these. It's 6, and which one should be 7? Can you? Which root? So we can try to consider this element epsilon 1. So, but we need to choose these signs appropriately, right? We can invent. So we just want to invent set of vectors, and then we'll check on the seminar that they did. In order. So what we have here? Here, this corresponds to this part, right? 7 vector is this, 8 vector is this. So in order to have this, we want to remove one of these things. That's right. So we still want to have, but we want to remove one node from the longest way. But that's fine. You still could start from these 6 guys. But so okay, suppose that we choose these 6 guys. So these 6 guys belongs to our, and it seems that it's a good choice in principle. Why not? But however, now I want to find a vector such that it's non-zero with third one. Third one is epsilon 4 minus epsilon 3. Right? And with all other guys, it should be 0. So it for sure should have this form with 4 minuses and 4 pluses.
Can we invent vector with 4 line? Or probably we cannot. Then, so is it possible to have vector plus minus 1 over 2 plus minus 1 over 2 or with 4 minus signs such that with epsilon 4 minus epsilon 3 it should be non-zero? So it should be different signs for okay, so we can try to do it like this. It could be minus 1 over 2 and 1 over 2, then it's okay, it's 1. And it should be 0 with all other guys. It should be the same sign for each other. So let's try epsilon 3. So epsilon 3 minus epsilon 2 should be the same sign, right? So then here it's 1 over 2 and here 1 over 2. Because with epsilon 2 and epsilon 1 should be also of the same sign. It's necessary. But that's bad. That's bad because then here if you choose epsilon 5 minus epsilon 4, yeah, it should be minus 1 over 2, and that's bad. Okay, no, the last, maybe not bad, right? And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and for 8 we do not have any conditions. 8 could be anything because it does not contribute to this. And we need 4 minus signs, so here we put 1 over 2. Oh, and it seems that that's fine. The last thing is to show that it's indeed form this set of simple roots. At least it gives us desired Dynkin scheme. Okay. And the last root system E8, E6. Oh, that's bad. Okay, sorry. That was bad choice. Okay, let's denote gamma E6 as x from gamma E7, such that x with epsilon 7 plus E7 plus E8 is equal to 0. So orthogonal to complement to E7 plus E8. Okay, as before, it's obviously. I mean, you could choose any vector. And it will be always some even lattice. So if you choose orthogonal complement to some vector, then it will be always even lattice. However, I claim that this lattice is exactly E6 lattice. How looks like, how our roots looks like? Okay, it's even lattice. How roots looks like? Okay, these are just elements of E7 which are orthogonal to E7 plus E8. Okay, from the first part, which guys are orthogonal? If you have elements from 1 to 6, they are all orthogonal. So we can write that it is plus minus epsilon I minus epsilon j. Okay, I less than j less or equal than 6. Or if you have 7, you have elements like E7. If one of these guys is 7, then other should be 8. Otherwise, it will be not orthogonal. So it is epsilon 7 minus epsilon 8 and epsilon 8. Okay, plus minus epsilon 7 minus epsilon 8. Okay. And from these guys, which of these guys are orthogonal? Okay, the sign for epsilon 7 and epsilon 8 should be the same.
different, right? Okay, it's like 1 over 2 plus minus epsilon 1 plus minus epsilon 8 sines of epsilon 7 and epsilon 8 are different, and okay, and what, and 4 minus sines. Okay, and unfortunately I do, so let me redraw it. So it, and E6 is like this. Okay, can we choose simple roots? At least make a claim that simple roots should be like this. We want to choose vectors with this of this form. So from this epsilon 2 minus epsilon 1, epsilon 7 minus epsilon 6, now epsilon 7 minus epsilon 6 is not anymore in our root system. So probably we can try to consider epsilon 2 minus epsilon 1, epsilon 3 minus epsilon 2, epsilon 4 minus epsilon 3, epsilon 5 minus epsilon 4, 1, 2, 3, 4. Okay, epsilon 6 minus epsilon 5, and epsilon, and that's it. Right? So I just consider, okay, the same part. It will form me this. 1, okay. Right. And now I want to choose vector such that it is 0 with all guys except epsilon 4 minus epsilon 3 of this form. This? This cannot, because it was not in E7. But in E7, so that's it for E8. That's one for E8. For E7, where's for E7? That is for E8. No, that is for E8. For E7, I remove it. Can you? Where? No. It's written there. It's written there. And it's orthogonal. Yeah, it's orthogonal, so it's okay to use this vector if it is indeed the set of simple roots. It's not. It shouldn't be orthogonal to rho. So this vector belongs to. It's orthogonal. Why it's not orthogonal to rho? It's 4 minus signs and 4 plus signs, and it's orthogonal to rho. So we construct vector which it's from E7 by construction. So, but it turns out that it's already from E6 as well. So we can use this vector. No, this one. Okay, so therefore it seems reasonable that these are root systems E8, E7, and E6. Let me, for completeness, so we know that there are another two infinite series of simply less root systems. In the case of we constructed E7, okay, let me give definition. Root lattice is just the span of your root system. Okay. So if you have root system, okay, is Q phi, which we denote which is by definition the span of phi. We'll soon study representation theory, and it will be very important. Root lattice and weight lattice as well. Okay, this is root lattice. We constructed. It turns out that we constructed. It turns out what is obvious. I claim that root lattices for
root system E8, E7, and E6 are exactly these lattices from which we constructed them. Okay? It's just by definition. So because they're all shortest element of this even lattices, and then this lattice is exactly root lattice for this root system. In other words, okay, for E8, E7, and E6, E7, and E8, we have that shortest element, that elements, we have that alpha from Q phi such that alpha is equal to 2 is equal to phi. Right? So the shortest element of root lattice are exactly your root system. We just constructed this in this. It turns out it is true for any simply laced root system, but we can just done it case by case. What is root lattice in type A? Let's check. So in fact, for AN and DN as well. What is root lattice for AN? Let's recall what is AN root system. What we can erase. Probably okay, I have this on my notes, and you have in your, we can reconstruct it for seminar. The question is, what is root lattice for type A? You see already that lattice is connected with root systems, shortest. If you have inner lattice, shortest element form a root system, or integer lattice, they also form a root system. Elements of length 2. But it could be empty. AN is root lattice, then, so our AN root system is plus minus epsilon I minus epsilon j, where I less than j less than n plus 1. Okay? What is root lattice in this case? What is QAN? This is just some subset of Rn plus 1. Yeah? It lives in Rn plus 1. And so this is some vectors. AI epsilon or okay, epsilon I from 1 to n plus 1. What is condition? Which vectors we have in our root lattice? Consider this span of these guys, or this span of simple roots. This is the same. What is obvious that any sum of coefficients will be always 0. But from the other but it's obvious that any element with sum of coefficients is 0 can be constructed from these guys, because okay, elements 1 minus 1, 1 minus 1 form a basis of vector space, which is sum of AIs is 0. So here just sum of AI is 0. Okay, AI belongs to Z. So this is our root lattice. Let's check what are elements of length 2 of this root lattice. And that's exactly what we discussed. This root lattice is not, is this root lattice even or not? Yes, it is even, right? Because sum of AI squares, so is the same as the sum of AIs, and it is 0, so it's even. It's the same parity, has the same parity as sum of A. So this is again, so it's again even root lattice. So the length 2 vectors form a root system, but the length 2 vectors are exactly our root system. So
an is equal to x from q an x is equal to 2. So it also has this form. It's just some elements of length 2 in some even root lattice in type A. Okay, type D. In type, let's recall type D root system is just the same, but with plus minus, right? Okay. But ij from 1 to n in this situation. What is root lattice? So we have vectors like any vector 1 1 and any vector minus 1 minus 1. 1 minus 1, sorry, and minus 1 minus 1 as well. Sum is always even, that's true. But can we get any vector with even sum from these guys? But that's obvious. Yeah, like if you have vector with even sum, then okay, it has some non-zero coordinate. Let's choose this and subtract this coordinate. So we want to get 0. Okay, oh, not obvious. Okay, why is every vector with even sum can be? Is it true? That's probably, yeah, that's true. Because that's obvious, that because we have any vector of 2 epsilon 1, 2 epsilon 1, 2 epsilon 2, and 2 epsilon n, right? We have these vectors inside not root system, but root lattice. So that's obvious. So therefore QDN is just sum of AI epsilon I from 1 to n plus 1 to n, such that sum of AI belongs to Z. So it's again even lattice, right? And AI belongs to Z. And all elements of length 2, so they are written there. That's obvious. So again, dn is equal to x from qdn, that xx is equal to 2. I will use this fact for construction to construct Lie algebra which correspond to any simply laced root system. Okay. Okay, so any simply laced root system can be obtained from some even root lattice as vectors of length 2. They are shortest vectors in some even root system, even lattice. Okay. Now I claim that there is, for any simply laced root system, there is a Lie algebra. There is a simple Lie algebra, which is with this root system. Okay, now suppose that phi. Okay, let phi be a simply laced root system. Let q phi be its root lattice. So we know that, and we know that q phi is just alpha from q. Okay, alpha x. Sorry, phi is x from q phi, such that xx is equal to 2. And we want to construct, Lie algebra corresponding to this root system. What we know about this Lie algebra? We know the following. So we want to construct Lie algebra G, which has we know that if it is simple Lie algebra, it has form alpha from phi C E alpha, right?
Okay, we know that dimension of H is equal to rank of your root system. We know that, okay, it's already written here that it's one vector. And we know some commutation relations. We know that first, that H prime should be zero. I want to, so my way to define this algebra, I want to write down explicitly commutators, just in basis. So I want to write down explicitly commutator in basis. However, for H I will write just without basis, but it's like obvious. I do not need basis for H in order to write down this. And because I need any element from H E alpha should be equal to what? In simple algebra, what I want to have. I just want to define, okay, I have vector space of dimension n, rank phi plus number of elements in phi. And I want to define some commutator. All these elements commute. If you commute element from here with element from here, it should be what? Alpha of H E alpha, as we know, right? But in our setting, like we have root system, alpha of H is equal to what? So alpha belongs just to some what is how H, so we have phi lives in Rn, and what is H? We can let's just identify H with this Rn. So suppose that H is just this Rn. Then what I should write here? Right? Alpha of H, and this identify H with Rn by means of this it's in fact dual space, but linear function is exactly dot product with this guy. Okay? So next what you know that E minus alpha should be equal to what? In this, if I already identified H with Rn, so it should be element which corresponds to root. I know, like T alpha. But if I use this notation, it should be just alpha, right? You know, it doesn't make sense to use another letters. You use dual space here. You just can just identify this Euclidean space with H. It's just simpler. What is spread? No, commutator is equal exactly to T alpha. So we know that if you have simple algebra, then E alpha E minus alpha is equal to element T alpha. Exactly. I mean, okay, you can choose elements, but I want to choose elements such like this. So you know that it's always, it could be any element. For example, you can choose E alpha, E minus alpha in this setting. Okay, so then next, E alpha, E beta. Here it should be, I know that it should be E alpha plus beta with some coefficient. Let me denote it by epsilon alpha beta. It should be non-zero if epsilon alpha beta is not equal to 0, if alpha, beta, and alpha plus beta belongs to phi. And the last, E alpha, E beta should be 0 if alpha beta belongs to phi and alpha plus beta does not belong to phi with 0. So I claim that this Lie algebra is automatically simple. It's like right formulation of your exercise sheet problem. So if you have Lie algebra with root space decomposition, but not arbitrary functions, if suppose you have root system
and Lie algebra, which has this decomposition such that all these spaces are one-dimensional. And then this is semi-simple Lie algebra, corresponding to this root system phi. And if phi is decomposable, then it's simple. Okay, we will discuss it later. But however, I claim that this is Lie algebra, so I can choose this function in such a way that this is a Lie algebra. Okay. I mean, so here I have defined all possible commutators, right? Right? So you can choose basis. I have chosen basis and define and write down all commutators. But it could be not Lie algebra, unfortunately. I need to have skew symmetricity of brackets and Jacobi identity. I claim that I can choose function epsilon such that this is Lie algebra. So I want to prove now that there exists function epsilon which has values plus minus 1 such that this is a Lie algebra. Okay, let me write down, and then by general observation it will be simple Lie algebra with this root system. Okay, we want to find epsilon. Okay, how? We run out of time. Okay, let's have a break and then we continue. We will construct this Lie algebra and then have a seminar. Okay, let's have a break until 55 minutes.
it's enough to show that it's semi-simple, then it will be automatically simple, because if it is semi-simple with composable system, then it will be automatically simple. It's enough to show that it's simple. Okay, so homework. So we have construct. So corollary. So I will explain. I will correct this problem in one case. I'm sorry for this. But already we have constructed the algebras E7, E6, E7, E8. So now the rest is only F4 and G2. We need to construct F4 and G2. In the homework, you have something called E16.